Uma coisa tão diferente da nossa cultura, né? Morar com a sogra, né, também, né? Uma vez a Niruma falou num videozinho, eu vi ela dizendo: você está com muito problema com a sogra? Você não está gostando? Então, sabe o que você faz? Na próxima vida, você não casa. Ai, ai. Oh, o Shuddha chegou. Ones. Pure souls, pure souls. Hi, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Wonderful. Hey, Helena, Shuddhatma Bhagavan. So wonderful to see all of you. So, Helena and Shuddha, we offer you the real ones, the real within each one of you, our highest namaskars. Então, o Shuddha fala que eu e ele desejando a todos vocês o mais altas saudações. And what are you supposed to do in return? O que vocês têm que fazer em retorno? Accept it. Yes. Okay. Aceita. We're not giving namaskars to Santana and Delvani. We're giving namaskars to the Vishuddhatma Bhagavan, pure souls. Nós estamos dando só para o Santana, nós damos para a alma pura de todos vocês. Yeah. No, in fact, we do namaskars to both. We do namaskars to these beautiful temples, human temples. Nós damos realmente saudações para os dois, para esse lindo templo. Or church, if you like to call it church, doesn't matter. And inside the Lord. Ou igreja, como vocês queiram, né? E dentro o Deus interior. Inside the living Lord. Por dentro o ser Deus vivente. Inside the eternal one. Por dentro o eterno. Oh, and so beautiful. So tão lindo. Yeah. So then you enter into a very sacred place, you see. Então nós entramos num lugar muito sagrado. In fact, by being who you and I really are, wherever we go, there is the potential to make everything special and sacred. Então, para nós, né, para o lugar, qualquer lugar que a gente vá, a gente tem sempre o potencial para uma coisa especial. Yeah. So it's a very, very, very beautiful. We have spent infinite lifetimes looking at each other through these eyes made out of leather covering. Skin is leather, is it not? Porque ele disse que por muitas e muitas vidas nós já nos encontramos, né, por trás desses olhos que ele fala de couro, né, leather, couro, né? It's human leather, right? Leather, like leather. Yeah, like leather, you know, the cow and the ox has the skin, and this realmente, is human só skin. checando a tradução, é couro mesmo que os animais têm, que a vaca. Yeah. So, and now with our own eyes, we begin to see the Lord in each one of us, you see. Então agora com os nossos próprios olhos, nós vemos o Deus nos outros. Yeah, and we cherish and we appreciate, we value the time with each one within whom. Nós apreciamos o tempo dentro de cada um de nós. Each one within whom the self has awakened, yes. Todos nós que o ser dentro acordou.
awakened, manifest, you see. Manifestou, se manifestou. Manifest. So manifest one, Bernadette, Delvani, Maria da Glória, Caio, Santana, Surya, Dentro de todos nós que ele está falando os nomes. Chara. Yes, right? So either Chara or Surya. There's Surya. Surya, would you like today to, if not sing, even just recite the three mantra, huh? Surya, você gostaria? Oh my God. No. Cantar, mas só recitar. No, it's Dada inside you will help you. É Dada que está dentro de você, vai lhe ajudar. Yeah. Okay, yeah, we'll wait for you. Yes, we'll wait for you. Nós esperamos por você. Ai, ai. Just have to turn down the volume, your volume. Yeah, okay. Now it's great. Okay, good. Thank you. É que há many Mahatmas. Mini Mahatma. And all right, yes, Mini Mahatma. Baby Mahatma. Bebezinho Mahatma. Okay, can I just say it instead of singing it? Yes. Today you say it, and then next time you will sing it. Fala para ela, né? Hoje você lê, mas outra vez você vai cantar. Your mom will teach you. Okay. Namo Vitaragaya, Namo Arihantanan, Namo Siddhanan, Namo Ayariyanam, Namo Uvazayanam, Namo Loyesava Sahunam, Esopancha Namukaro, Savapava Panasano, Mangalan Chasavesim, Padaham Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Jai Satchidananda. Jai 3 Satchidananda. times, right? Yeah, you can do it 3 times. Beautiful. Say 2 more times. Say 2 more times. Yes. Namo Vitaragaya, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Uvasayanam, Namo Loyesava Sahunam, Esopancha Namukaro, Savapava Panasano, Mangalam Chasavesim, Padaham Havai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Jai Satchidananda. Namo Vitaragaya, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Uvasayanam, Namo Loyesava Sahunam, Esopancha Namukaro, Savapava Panasano, Mangalam Chasavesim, Padaham Marhavai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Beautiful. Now tell us why you love this 3 mantra, Surya. Tell us why you like this. Diz pra gente por que você ama essa trimantra. I don't know. You like it, no? You love it. You love it, no? Você gosta, não é? Você ama? Oh, why do you like it? Tell me. Por quê? Me diz. Too hard to answer that. Okay, say it in Portuguese. É muito difícil responder. Ele falou, então fala em português. That's not why it's difficult.
it it does something inside, right? It is not just, it's different than saying what you do this morning till evening. É diferente do que você faz durante a manhã ou a tarde, durante todo o dia. É uma coisa especial, não é? Sim, com Yeah. certeza. Yes. Yeah, sure. It is designed to lift you up from this world of pain. Uhum. É designado para levantar você desse mundo de dor. And it is designed to lift you up from this world of conflict and clash É um mundo de conflito e brigas, and this world of ignorance, you see. ignorância. You see, it is, in very subtle ways, it solves all obstructions of Surya. Whatever obstruction there may be for Surya, in Surya's life, it takes care of it. Em maneira muito sutil para resolver os problemas que a Surya tem na vida dela. Yeah. You see, it is, Uhum. that is why it has so much energy. É por isso que tem tanta energia. Now, tell me, when I say Chara, is that your younger sister? Chara is your younger sister or older sister? No, I'm the oldest one. And then Shara is the younger one, right? No, Chananda is the younger one. Shara is the middle one. Oh, Chananda. All right, Chananda. Yes. All right, Chananda. Can we see you, Chananda? Deixa a Nanda agora, ele estava perguntando se ela era mais jovem. Where are you, Era Chananda? irmã do Oh, meio. there she is. Yes, yes. Oh, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand, Chananda. Can you hear us? You understand? Chananda, you understand English, don't you, Chananda? Você entende inglês, né, Charanda? Você pode escutar a gente? Mais ou menos, eu entendo. Little bit, right? Yes. Yes, yes. So we have the whole family here. We have Chara and Chananda, two sisters, and we have Surya, the oldest, and we have Michelle. Yes. Então, tem a família inteira, Michelle e as 3 meninas. And it's so wonderful to see all of you. É lindo ver todos vocês aqui com a gente. It is. Faltam 2 ainda. And what did Michelle say? Missing 2, she said. Yeah. Missing 2. Right. Yes. What a blessing. Shuddha. Uh-huh. The special family is similar Vignati family. Yes. Josi, Telio, Yeah. Família Yes. também, ele está falando que é também especial família, né, que tem. Very, very, very special. There is Josie and Jane and Jane. Yeah, very, and they are the established families. They're established in this Vignan. É uma família, essas 2 famílias estão estabelecidas no Vignan, nesse Vignan. And to get established in the science doesn't require for you to do any thinking, no thinking and no studies. Para ser estabelecido nessa família não precisa de pensar nem estudar nada. No homework. Não tem dever de casa, não. just simply just appreciate the beauty of the one who has given us, who has brought us here. You see, just appreciate the beauty of the one who has brought us here. You see. É só apreciar a beleza daquele que nos trouxe todos aqui juntos. Yeah, and and how do you appreciate him? How do you and how do you appreciate it? And let me see before I share, because I wanted to share something so that you can see that. Compartilhar alguma coisa para a gente ver. Yeah, and
Let me see if I can share that with you. Yes, now you will be able to see. Some of you may have seen this already, but I'm sharing this one here. This one photograph. Can you all see that? Can you see that, Helena? Está perguntando, yes. Ele está perguntando que algum de nós já vimos isso. Todos nós estamos vendo essa fotografia? This is sometime between 1973 to 1975. Entre 1973 e 75. And if I enlarge it, I'm just enlarging it, and you're going to start seeing something very interesting, of course. E se eu aumentar, vocês vão ver uma coisa muito especial, logicamente. And on there is our Gnani Purush Dadashri. And, this is in Mumbai. It's during Guru Purnima, it's around July, you see. É durante o Grupo Nima de julho. Yes, this is 19, and it has rained a little bit because that is the monsoon season in India, Porque choveu pouco, porque essa a sessão monsoon, né, que é a época da chuva na Índia. And this is what they call, if say you were going to get married, then you would be sitting here, and this is a horse-drawn carriage, and of course everybody will be just dancing and joining with beautiful clothes around you. But here most people are wearing white, you see. É que se fosse casamento, você estaria sentado ali com o cavalo na frente, todo mundo dançando em volta de você. And so this is the day of the Guru Purnima of Dada. And they have placed Dada in this very special horse-drawn carriage. And then they are carrying Lord Simandar on another van. There's Lord Simandar. Eles estão colocando, o Dada está na carruagem e o Simandar está atrás, num carro atrás. And I will show you. There's Niruma right there. Oh, yeah. There's Niruma, right? And there is our young Deepak Bhai. You see him? do you see him? Helena? Helena, yeah, that's Pujyashri. That's young Deepak. He was. Quando ele era jovem, Pujyashri, quando ela era jovenzinha. He was probably Shara's, or like one of these young girls, ladies that we talk to their age, 17, 18, 19. Da idade de vocês, das jovenzinhas. 19-year-old then, 19-year-old, 9 anos. And, so there are, and this was one of the original photographs of Lord Simandar. In those days, we did not have his murtis, we did not have his statues, you see. We did not have. Eles não tinham estátua, então essa é uma fotografia. Yeah, we did not have this, this photograph. Yeah, he was being introduced to the world, the Lord was being introduced. E o Senhor estava sendo introduzido ao mundo. And this is, I share, do you see this here or you don't see this? You don't see this photograph, do you? Let me just share screen again and let me see if you can see this now, all right? Now, after the procession, is over, then of course Dada comes and sits in the hall, and this is the... Sorry. Yeah. E depois da procissão, o Dada vem e senta na sala. And this is the head administrator of all the Mahatmas, like the main coordinator in Mumbai, Mr. O coordenador geral em Mumbai, de todos os Mahatmas. And that's his wife here. A esposa dele. And that's Niruma sitting with Dada here. Niruma também, yes.
And this gentleman here is the one who wrote Dada Bhagwan Nasim Jajakarho and all the songs, Kaviraj, you see. Ah, e esse é aquele senhor que cantou, músico que criou todas essas músicas. Yeah, so this is the early days, you see, Dada is sitting, you know, the satsang hasn't begun yet, but it's, everybody will turn by turn come and get the blessings from Dada, you know. Just, E antes, a satsang, antes de começar, todas as pessoas iam pertinho do Dada para pedir a bênção a ele. Yes, so we were saying to these young ladies, you see, we don't have to do anything, just continue to appreciate the beauty of this one, you see, this Dada. Como eu estava falando com as jovens hoje, essa tarde, né? Que você não precisa fazer nada, você tem só que apreciar essa beleza dessa. Just be with him, just, you know, here, or each one of us are being with him. We're just here with him, and then, you know, just by being with him, his grace just descends on all of us, you see. Nós só estamos perto dele, e quando a gente está perto dele, essas bênçãos descem para a gente. Yeah, this is, you don't have to do anything. You don't have to study. Oh, I have to understand what's going on. No, we don't have to understand anything, really. Você não tem que estudar nada, você não tem que entender nada. We know, because you try to understand, you only get confused. You just let it, just absorb it, just soak, you know, just soak. Quando você tenta entender, você fica confusa. Então, simplesmente faz como uma esponja, que receba isso, né? Como uma esponja. Absorve. Yeah. Do you have to do anything when you go into the beautiful beaches of Brazil and then lie in the sun? Do you have to say, okay, now I'm going to do something in the sun? No, you just lay there and the sun does its thing, right? É a mesma coisa, quando nós vamos à praia e deitamos assim na praia, com aquele calorzinho gostoso, a gente tem que fazer alguma coisa? Não, a gente só tem que ficar lá e o sol entra dentro da gente. Yeah, so this is how it is. This Chananda being here, she's just absorbing, you know, and Surya being here, she's just absorbing, you know. Então, do mesmo jeito que Shananda e Surya estão aqui, elas estão só absorvendo isso. Yeah, it just, you know, and the next thing you know, you say the Tri Mantra, and then all of a sudden that, you know, now the words of the Tri Mantra given by the Gnani Purush begin to work inside you. You see, they begin to work inside you, you know. Você começa só falando as palavras do Trimantra e depois ele começa essas palavras do Dada vem dentro de você e entra dentro de você. Same thing with Isabel, you know, just sat there. She was absorbing for a long time, and then it just started happening inside, you see. Assim como Isabel, né? Ela foi e ficou, e depois, daqui a pouco, começou a absorver toda essa energia, esse conhecimento. Yeah, the words, you see, the one, you see, well, this photograph which I showed why does he really like to be carried around in a special horse for the people of Mumbai to see him? No, there is a very special reason for going around. People take him on the streets where hundreds and thousands of people who have not even heard about him, you know, they don't know anything, but it doesn't really matter. The eyes simply connect. The eyes connect and the work gets done. It's a very subtle thing. É uma coisa muito sutil que acontece, que ele pergunta, né? Você acha que ele gosta de ficar sentado nessa carruagem, ser carregado por dentro da cidade? Não, ele só, o fato dele estar, o olhar dele para as pessoas vai entrando nas milhares de pessoas que nunca ouviram falar dele ou de Simandra Swami. Então, isso que acontece. Yeah, and Simandra Swami, you can, you know, but more than Simandra Swami, Dada, the living one, is there. Is sitting. People, you know, they see Simandra Swami, they'll say, oh, he's a Jain. That's why I've seen him in Jain temples. But who is this man in the black cap?
You see? Tá. Não, então eu estou corrigindo, porque eu falei a palavra de cima da sombra, ele falou, não, não só pelo cima da sombra, é por ele, para essa pessoa, desse homem de chapéu preto, que eles nunca viram falar, que é o Deus dentro dele. And Então, why are all these people, you know, walking along with him singing da da Bhagwan na sing jai jaikar? Oh, why are they dancing on the street? You see, they even do garba in front of him. You know, they go around and they do all kinds of things as if they have gone, as if they have, they look like they have lost themselves. They, you know, what's going on? que as pessoas não, porque só de ver as pessoas cantando da Bhagwan e as pessoas fazendo garba em volta, parece que elas se perderam. Então chama atenção isso das pessoas da rua que nunca ouviram falar do Dada. You see, and that's enough. I mean, look at this Vignati family or this Bose family. You see, you know, what is it that a mother with 3 daughters end up in the path of, not only on the path, but end up becoming liberated forever, liberated from all the problems of life after life forever, just completely liberated, you see? E essas 2 famílias que estão aqui, que ele falou, né, e que, como que acontece, né, das filhas verem a mãe que conhecendo isso, ficou liberada, né, do sofrimento dela. Yeah. And, you know, it's our very special souls who have come together in one family, you see. They took birth here and they came here, you see. This is how it is. São almas muito especiais que vieram dentro de uma família, que nasceram dentro dessa família, né? É assim que acontece. You know, they come, and so this, I'm sorry about this, I need to fix this, but anyway, you understand this, you see. Understanding this thing is, the understanding comes inside. How did this happen? You see, and the more deeper understanding arises, you see. E o entendimento vem dentro de por que isso aconteceu comigo, né? Mais e mais o entendimento vai chegando, por quê? Yeah, see, every human being, by the way, until he attains the path of liberation, every human being until he attains the path of liberation. Até que todos os seres humanos consigam o caminho da libertação. Is always seeking a sense of security from another human being. You see, they say, you know, if I'm with this person, or if I'm here with this man or this woman, I will be happy, you see. Então, a pessoa está sempre procurando a segurança em outra pessoa, né? Ou com um homem ou com a mulher. Yeah, you see, this is called hoof. This is called hoof. Hoof means it's a sense of security, you know. Sentimento de segurança, né? A security. Even a little baby, you know, a little boy who is born, you know, and he walks around, he gets attached to that security blanket, you know. He wants that blanket, you know. É como bebezinho, né? Que tem aquele cobertorzinho de segurança. Quando ele vai, ele carrega aquele cobertorzinho com ele. And you see what happens is that I've seen, you know, even grown-up men. You know, I have a nephew. Until he became a young medical doctor in Boston University, he still carried that old, you know, torn-up little blanket that he used to use as a little boy. You know. Ele não é só criança, mas ele está falando de um sobrinho dele que até que ele se tornou médico, ele carregava aquele pedacinho de pano rasgado de criança que ele tinha, de segurança. Yeah, so you get attached to that, you see, you get attached to certain things, but when you come to know who am I in all of this, who am I really? Am I this body? Am I this mind? Am I really this one that people identify as Isabel or as Lise or Surya? Or, you see?
Então, a gente sempre, até que a gente tenha esse conhecimento, a gente está sempre perguntando, quem sou eu? Até nesse momento que você acha, você se pergunta quem é você está sempre buscando a segurança fora de você. You see, so when he does not find any security in his own home, then he goes outside and he finds the security with a friend or with another person, you see. But when you come home, when you really come home to yourself, and when you realize who you are, then all of these other security blankets automatically leave. You see, they go away. You see? Porque se você está em casa e você não tem segurança na sua casa, você vai para fora e acha segurança num amigo, numa amiga, e aí quando você realmente volta para casa, que você vê que você não precisa desse cobertorzinho de segurança. You see, and then you see these external ones, these external securities outside, they're temporary, they do not last, you see. You believe, yeah. Essas seguranças externas, elas realmente não ficam para sempre. Yeah, if you since the man seeks security from the woman seeks security from the man, both of them, they try to find it in the other person, but and in the process they end up creating a lot of complications, you see, a lot, Tá dando exemplo num casal, né? Se o marido procura segurança na esposa e a esposa no marido, então nisso eles criam muito uma coisa de ficar preso um no outro, né? Muita prisão. Yeah. Like a prison, right? Yeah, it's a prison. Because you see, it is, it is as long it is there. It's because it is associated with. It's a false attachment. It's it's not yours because it's temporary. It's only that. Yeah. É um apego temporário, né? Porque não vai estar sempre. Only that, it can only be called yours if it never goes away, you see. Só pode ser chamado seu se nunca vai embora. Which is, it will be there with you forever. That is called yours. Everything else will change and go away, you see. Se ficar sempre com você, você pode chamar que é seu, porque senão ele vai embora, é temporário. Somebody is nice to you for a while and then that same person starts feeling different, and you say, well, what happened to him? Why is he like this? What happened? What did I do wrong? You see? Uma pessoa, se está com você, daqui a pouco ele te trata mal, você pergunta, o que aconteceu? Poxa, por que ele está fazendo isso comigo? And that is, you see, because it is associated, that is called attachment, that is associated with expectations. You expect him. If you're nice to him, you expect him to be nice to you, and that is a problem. É expectativa, né? Quando você faz isso, você espera de que o outro vai fazer isso para você, e aí, quando não faz, é o problema. Yeah, so therefore, recognize that only that which is really yours will stay with you. Everything else will leave. You see? Então, como eu falo, Shuddha, que tudo que realmente é seu vai ficar para você. O que não é seu não vai ficar. And all of us, we realize that this mind, this body, these words that we are speaking, we know now that these are not really part of us. They are separate from us. They belong to Surya, Helena, Berna. They are not. That's not who I am. Então, toda essa parte que você vê que não pertence a você, né? É a Surya, é a sua mente, o seu pensamento, não é o eterno. É parte da Helena, da Surya. É temporário. Yes. And you see, by calling it temporary, you become, the more you understand that it is temporary, the more permanent, the more solid you become in your own permanent state. You see? Então, o máximo que você vê que é temporário, você mais força você tem, mais sólido você está no seu estado permanente. So therefore,
as a young lady, if another young man is nice to you, recognize that that young man is being nice to you, not to you, but to the one that he is currently attracted to, you see. Então, se uma jovem vê um rapaz que está atraído a ela, né, veja que essa atração não é para ela, mas é a atração temporária. Yeah, Ele está atraído. That attraction is not forever, you see. That attraction is an account that will come to its natural conclusion, you see. Então, essa atração é uma conta que vai chegar à conclusão um dia. No attraction is forever, right, Surya? Certo, Surya? Nenhuma atração é para sempre. Yeah, when attraction decreases, then there is aversion, repulsion starts, is dislike. Então, quando a atração diminui, então tem a repulsão, não gostar. And you see, it is the greatest knowledge. So when say, oh Surya, you're so nice, recognize that it is being said to Surya, not to you. This is the greatest. At a young age, if you can realize that, you save yourself so many problems down the line. You see? Então, se você vê um rapaz que diz para você, né, Surya, você vê que quando você nota que essa Surya é temporária, então você vai ainda mais se você é jovem, vai te economizar muitos sofrimentos na sua vida. Yeah, you see, so to recognize that these temporary states and these temporary feelings, you see, you enter into the beauty of the bliss of the real, the self. Ama sama pura Shuddhatma, you see. E essa coisa. Can you say it again? Should I miss it? When you recognize that these are all temporary feelings, quando você reconhece que todos são sentimentos temporários, you rise in your own awareness. You become more still in your awareness of the eternal one that you are. Consciência que você é o eterno Yeah, you see this. I have to be close to you, otherwise I miss so important. Yeah. You see, and this is therefore you are going more and more towards permanent security, permanent security. Então, por isso que você vai mais e mais procurando essa segurança permanente. Permanent security, you see, and where there is no expectation of anything, there is no expectation. Que não tem nenhuma expectativa. And when there is no expectation, then there is no blame. When there is no expectation. So if somebody is nice to you, okay, he's nice. And then if he's not so nice, okay, it's not so nice. That's the way it is. Expectativa, você não tem culpa. Então, se ele é bom para você, tá bom. Se ele não é bom para você, também tá bom. You see, and therefore you do not complicate it. You don't say, oh, why is it like this now? What happened? What did I do? What have I done wrong? Why I don't like him, etc. All of this is prevented, and that is the beauty of this science of Dada. Esse resultado é linda porque você evita muitos problemas, né? Por que se ele não está feliz, não está bem com você, ou fala alguma coisa, por que aconteceu? O que eu fiz? O que ele fez? Então isso evita muito. Yeah, you therefore become more and more aware of the account of file 1, Isabel, Surya, Chananda, Helena. What is this account? What is this account? You see? Você cada vez fica mais consciente dessa conta, né? De Helena, de Michel, de Santana. O que é essa conta? So there is only two things. There is the account and the Amapura, right? That's all. Você tem duas coisas. Tem a conta e tem a alma pura. Yeah, account e alma pura, né? Account and Amapura. Right, Isabel? Account and Amapura. A conta e a alma pura. Certo, Isabel? Right? You go to the office and you say account. You keep the account of the office in the office. When you come home, the account
of the office should not be brought to the home, you see. Quando você trabalha, você tem umas contas lá. E quando você volta para casa, você deixa eles lá no office, no seu trabalho. Está aqui em casa, você não traz, né, Isabel? Yeah, right. So, if it comes in the mind brings it. Oh, so you come home, and even if it's a beautiful dinner and beautiful family with you, if the mind is still showing you the office, and that is a no. You are not allowed to do that anymore. Acontece isso, né? Se você traz a conta com você, você pode ter um jantar maravilhoso na sua casa, com a sua família, mas você está pensando o que está acontecendo no office. Então, esse é um no. Yeah. You can tell Isabel's mind, that office is closed. To come tomorrow when I'm in the office, then you can come and let all that account come. Account of the office is in the account of at the office. Account of the home is in home, you see. Isabel fala, quando ela sai do office, ela fecha a porta, olha que as contas todas do office ficam aqui. Então vai para casa e quando eu voltar amanhã, eu lido com elas. Yeah, you see, this way you can have a nice sleep. This way você pode dormir bem à noite. Yeah, right. You see, even our Dada, when he did not have this Gnan, when he did not have this knowledge that you and I have, this is when he was a young man, when there were a lot of problems, you see, in the business or whatever, what he would, he would be worried. So what he would do is he would take a piece of paper and then he would write it down, whatever it is, you see, and then he would fold it, you see, and then he would fold it, and then he would put it underneath his pillow, and then he would go to sleep, and in the morning he will take that piece of paper and throw it in the river. You see? Diz que o Dada, quando ele era jovem, né, antes dele ter esse conhecimento, quando ele tinha um problema grande de trabalho, que ele trabalhava, ele trazia, escrevia num pedaço de papel todos os problemas que ele tinha, dobrava, aí botava debaixo do travesseiro, dormia, no outro dia ele acordava, pegava o papel e jogava no rio. No more for us, right now we have been given the knowledge of scientific circumstantial evidences. You see, we have been given the knowledge of how everything is happening, you see, and therefore it allows you to see only the evidences, and when you see the evidences, your worries are gone. There is no worry, there is no anxiety, no tension, no stress. Então, nós recebemos esse presente do Dada, né, da evidências científicas circunstanciais, e quando a gente vê tudo como evidência, então já não tem preocupação. So if it is a file of the office that comes at 9 o'clock in the night, you tell the file, okay, file, come in the morning at 9 o'clock when I'm in the office. That's it. Se vem um arquivo do office te visitar às 9 horas da noite, quando você está dormindo, você fala, arquivo, olha, de manhã às 9 horas eu lido com você, agora não. And if it still bothers you, then we have very beautiful dual vision. You can look at the relative, and then you can look at the pure soul of the man who is coming again and again at 9 o'clock in the night, and you can say, this is his relative account, and he is a pure soul, that's all. He doesn't have any independent energy to hurt you or anyone, you see. Scientific circumstantial evidences is in charge, you see. Então, ele vê, né, que essa visão dupla, né, que quando você tem um problema com o Office, você tem que olhar a pessoa, que o file tem o relativo e o real. Então, aí não tem problema nenhum para você. At this point, I'm so glad some of you, many of you were able to interact with our Gnani today, and that is good, so that you can talk to him, you can send in your questions. The questions are not important. It is the connection with him that is important. Yes. Ele disse que gostou muito de ver todos vocês que essa semana, hoje, né, falaram com o Gnani, e que a pergunta realmente não é a importância é a conexão com ele, estar com ele. He doesn't look at the question. The question is just a catalyst. It is just a stimulus for a whole bunch of
graceful knowledge to grace not only you, but everyone else who is listening. Yes. Então, o que realmente a pergunta é só um catalítico, é um estímulo, né, para ele dar a bênção para todos nós e todos da família que estão com vocês. So we welcome everyone here in this satsang of Dada today. Nós bem-vindos todos aqui nessa satsang do Dada hoje. Yeah. And we are all together in this. We are all on the same level ground, sitting at the feet of our Dada. Nobody, nobody's higher, nobody's lower. We are all absorbing it as it comes out, you see. Então, nós estamos todos juntos, né, sentados aos pés de Dada, e não tem nenhum que sabe mais ou que sabe menos que o outro. Todos estamos juntos, recebendo as bênçãos. So now, if there's anybody who wants to say anything, you're most welcome to say whatever they want to say or share, or anybody who. And if not, then we will now go into our flawless vision with Dada. Eu Shuddha perguntando se alguém que quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa, e se não tiver ninguém, que a gente vai continuar no visão impecável. Yeah. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Yeah, so let me see here. We have been, always wanting to go into the flawless vision, but for the last few sessions, we have gone in, that we ran out of time. So today we'll certainly go into the flawless vision. A gente tem sempre tentado ler as flawless vision, mas ultimamente a gente tem sempre, nunca dá tempo. Então hoje, se tiver tempo, vamos voltar à visão impecável. Yeah, so let me share the screen, and we will go to what's page 143, right? 143. Yeah. So share screen, and let's go there and be with Dada. So we're coming to page 143. And to remind myself of where we have been with you, page 119. Okay. Helena, do you remember, or we don't? It's so long. Yes, There's all right. no sign. All right, okay. Well, here, let's just go. The experience of the flawlessness of the world. Experiência do mundo impecável. Vamos I começar think this one we may have covered. Isso nós já cobrimos. Maybe it was in the middle. I think it was somewhere in the middle. Okay, here. Ele acha que estava no meio dessa parte. Okay. Yes, and we questioner, what if we accept it in our mind that yes, what if we accept it in our minds that everyone is definitely flawless? Interlocutor. E se nós aceitarmos em nossa mente que todo mundo é definitivamente impecável. And then Dadashri says, you have received this Gnan, and the experience will follow in time. For the present time, you have accepted that the world is flawless. Means there is nobody in the world who is at fault. This means you will not have any more puzzles and problems. Your mind will not be disturbed now. It becomes spoiled. The mind becomes spoiled when you see people as being at fault, and when the moment you see someone at fault, you are the one who will suffer.
In reality, no one is at fault. It is your intellect that makes you see the fault of the other person. And the moment you see the fault of the other person, it is the beginning of illusion. If you keep complaining, whom will I listen to? Okay. Então, Dadashri fala, você recebeu este Gnani e a experiência o seguirá no tempo. Para o momento, aceite que o mundo é impecável. Isso significa que você não terá mais nenhum quebra-cabeças e problemas. Sua mente não será perturbada agora. Ela tornou-se nula quando você vê as pessoas como sem erros e, consequentemente, você vai sofrer. Não, desculpe, como defeituosas, com erros, né? E, consequentemente, você vai sofrer. Na realidade, ninguém tem culpa. Seu intelecto faz você ver suas faltas. Este é o início da ilusão. Se você continuar reclamando, quem vai ouvir? Right. Do you understand that all your complaints to me about other people in the satsang were wrong? Dada is asking. Just, somebody has come and complained to Dada about somebody else in satsang. These are Mahatmas, okay? Mm-hmm. And so now Dada is saying, do you understand that all your complaints to me about the other people in this satsang were wrong? You see? Esse é uma reunião de satsang de Mahatmas. Então, essa pessoa estava perguntando, brigando, quer dizer, fazendo queixa para o Dada, né? Agora você entende que todas as suas queixas para mim sobre as outras pessoas nessa satsang estavam todas erradas? And the questioner says, yes. And Dadashri says, that is where time has been wasted. There will be no more confusion once you understand that everyone is flawless. You see? Então, o interlocutor fala, sim, né? Aí o Dada fala, isso é onde o tempo tem sido desperdiçado. Não haverá mais confusão depois de você entender que todo mundo é impecável. Questioner, but if someone steals from me, Dada, and I immediately remind myself that it has happened because of my own karma, then the thief will immediately appear as flawless. Even though he has stolen, to me, he appears as flawless. Então, o interlocutor fala, se alguém rouba de mim, e eu me lembro imediatamente que isso aconteceu por causa do meu próprio karma, em seguida o ladrão aparecerá imediatamente como impecável. And Dadashri replies, when you have this understanding that what you experience is because of your own karma, then he will appear flawless. And that is the experience of Gnan. That is the experience of Gnan, you see? Então, Dadashri fala, né? Quando você tem o entendimento de que o que você experimenta é por causa do seu próprio karma, então ele vai aparecer como impecável. Esta é a experiência do Gnani, que ele frisa bem essa palavra Gnani. You see, that is regarded as the experience, and Dadashri says, yes. Então, o interlocutor pergunta a ele, isso é que é considerado como experiência? E o Dadashri falou, sim. And so, Dada, when I see it as the unfolding of my own karma, the other man has stolen from me. I can see he has stolen from me, but when I see it as unfolding of my own karma, Dadashri says, yes, when you accept that it is the unfolding of your own karma only, and that he is not at fault at all, then that is called awareness, awakened awareness, the new awareness in Gnana. Então, o interlocutor fala, né, porque ele estava reclamando que o homem roubou a carteira dele, né? Então, ele fala, quando vemos que esse é o desdobramento do meu karma, aí o Dadashri fala, sim, quando você aceita que este é o desdobramento do seu karma e que ele não é de todo em falta, isso é chamado de consciência. It is not considered experience of Amapura to go around merely saying that the world is flawless, you see? The world is not, okay? Não é...
Sorry. Não é considerada a experiência de que ir ao redor simplesmente dizendo que o mundo é em pecado. In some cases, you will be firm in your application of this knowledge, while in other cases, you will not be. Nevertheless, just accept this Gnan all the same. When the time comes, you will be convinced of it in all circumstances, not just in some, but in all circumstances. At least you have the answer, don't you? When you have the answer, you will eventually arrive at the equation. It is good to have the answer, is it not? Uhum. Em alguns casos, Dadashri falando, você será firme em sua aplicação deste conhecimento, enquanto em outros você não será capaz de fazer. No entanto, apenas aceitar este Gnan é tudo e a mesma coisa. Quando chega a hora, você vai estar convencido de que todas as circunstâncias, pelo menos você tem a resposta. Quando você tem a resposta, você acabará por chegar à equação. É bom ter a resposta, não é? And then questioner says, no matter what happens in our life, good or bad, if we accept it as a consequence, as a result of our own past life karma, then não importa o que acontece em nossa vida, bom ou mal, se aceitamos isso como consequência de nosso próprio karma, então... Dadashri says, there is nothing else besides this. Everything that comes to you is of your own doing in the past life, good or bad, whatever happens in this life. But for the sake of your own worldly interactions, you have to compliment the person who has done a good job. And if he has done a bad job, it is best to remain silent. Aí Dadashri fala, não há nada mais além disso. Tudo que vem para você é de sua propriedade, bom ou mal. Mas por causa das suas interferências no mundo relativo, você tem que se complementar a pessoa que tem feito um bom trabalho. Se ele tem feito trabalho ruim, é melhor ficar em silêncio. Questioner, then what should we say to him if he has ruined the job? E aí o Interlocutor, então, o que devemos dizer a ele se ele estragou o trabalho, fez um trabalho ruim? Dadashri, you do not tell him anything. Just remain silent. But for the one who has done his job well, if you do not compliment him, then he will not get the encouragement he needs. He will feel that you are not enthused about his work. According to him, he has made an effort and the other man feels that he is the doer. He does not know that his work is really, his good work too, is really unfolding according to his karma from past life. He will claim that he worked hard at the job, and when he does, you have to agree with him in the relative world, you see. Então, Dada fala para ele, né? Você não deve dizer nada. Basta ficar em silêncio. Para a pessoa que tem feito bem o seu trabalho, se você não complementá-lo, então ele não terá o incentivo que ele vai sentir que você não está entusiasmado com o seu trabalho. De acordo com ele tem feito um esforço e ele sente que ele é o fazedor. Ele não sabe que o seu trabalho é realmente o desdobramento de acordo com o seu karma. Ele vai alegar que ele trabalhou duro no trabalho e quando o fez, você tem que concordar com ele. This is very beautiful. This is in exactness of how to really interact with the world in which the good things and the positive things and the not so positive things are happening by human beings around you with whom you are working, you see. Esse é um trabalho muito bonito que ele mostra, né, como você interage com as coisas positivas ou negativas com pessoas que trabalham com você.
In fact, Dadashri really kind of describes about that special equation, the answer of all equations, all problems begin with the answer that the other person is really flawless. He is not at fault at all. You see? Então, aqui o Dadashri fala, como ele fala a respeito à equação famosa que ele fala, né, que ninguém faz nada errado. You see, and then this word nimit, I think, was it in this group that somebody asked the question of what is the meaning of nimit? I forget now whether it was your group or with the South American, the Spanish group, but was this... Está perguntando que foi nesse grupo que alguém fez uma pergunta a ele sobre o que é o significado do nimit, que ele não sabe se foi nesse grupo ou do outro, do Sul América. Yes, yeah, this word nimit is a very big word, N-I-M-I-T, nimit, you see? Essa palavra nimit é uma grande palavra. Yes, this satsang, nobody in here can say that I am the reason why this satsang is happening. You see, it is on the basis of the presence of each one of us that the satsang is happening. You see. Ele diz, né, que ninguém pode dizer que a satsang está acontecendo só porque o Shuddha está aqui, que a satsang está acontecendo porque todos nós estamos aqui, evidências. Yeah, can Helena or Shuddha claim that we did the satsang? Yes. Será que a Shuddha e a Helena podem dizer que nós fizemos a satsang? No, well, then this, what if this internet was not working, you see? Então, e se a internet não estivesse funcionando? What if our bodies were not working well? The mind was tired, mind did not want to be here, E se o caso que a nossa mente não queria estar aqui, que a nossa mente estava cansada? So this is evidences, and it's on the basis of one nimit, another nimit, everything. And the time your 20-30 hours come on, all of a sudden everybody is here, you see. Então, quer dizer que são vários nimits, 1, 2, 3, 4, todos nós, até que todos nós estivermos juntos aqui, tudo aconteceu, então, a evidência que nos trouxe que nós estamos fazendo satsang. Yeah, externally we can say, oh, you are here, we are here, you are here, but internally we recognize that behind the presence of Renata or Maria or Leila, there are countless evidences have to be just right for the satsang to happen, you see. Então, quer dizer, não sei se é certo dizer que não só por causa da Carmen ou Maria que está aqui, que seriam evidências externas. Além disso, tem milhões de evidências, countless, muitas evidências, incontáveis. And so this evidence is called nimit. You see, the computer is an evidence, the internet connection is an evidence, the person who connects the internet for your home is an evidence, the weather is evidence. You see, if the weather turns very bad, no matter how good your connection is, you will not have the connection. You see? Então, tudo é conectado, são nimits, tudo são conectados. Então, por exemplo, o tempo, o computador, tudo são nimits para estarmos juntos agora, porque se estivesse chovendo, não seria possível fazer, ou não teria internet. Então, tudo são nimits que juntaram para estarmos juntos agora. When our good karma from past life is unfolding, on the basis of that, a beautiful satsang happens, you see. And whatever words come out, they are absorbed at the right level, and and we inside rise higher, you see. Então, ele fala que When, on the basis I wrote it, but this is what I wrote. On the basis of the merit karma effect. I'm sorry. É por causa do karma de mérito de todos nós que estamos juntos aqui, né? Que conseguimos todos juntos
estarmos fazendo satsang. Isso é tudo. On the merit karma effect is called punya. You know, the one word for that is punya. There is no... O efeito do merit karma, do karma de mérito, é chamado de punya. Punya, yeah. And there is no Western equivalent to this word punya. It does not exist in those countries where there is no connection of a past life with the current life, you see. E isso não acontece nos lugares que eles não acreditam das vidas passadas, né? Da vida passada com essa vida. Então, essa palavra punya, ela não tem efeito nesses lugares. So you will not find this in the Western dictionaries because it does not have its base as a life is this one continuous life. You see, people only change their clothes. You say they turn the corner and they are no longer visible, and we say he died, but no, he just changed his clothes. He changed his uniform. He changed his body. Por isso que essa palavra punya não aparece nos dicionários ocidentais, né? Porque as pessoas não acreditam. Então, para nós, é como se a pessoa está mudando só de roupa. Ele está com uma roupa e ele trocou a roupa e ele está com outra roupa, na outra vida. São roupas. So it is on the basis of good karma, or otherwise known as good karma will bring good effects, bad karma will give bad effects. You see? Então, dentro disso de que se tem karma de méritos trazem bons efeitos e karmas de deméritos trazem maus efeitos. Yeah, so on the basis of the good karma, the mind is active and alert. Mind is able to pay the attention to this satsang. You see, the brain is able to process the words as they come out in exactness, you see. So many things happen just right. Então, tudo acontece certinho. Por exemplo, as palavras, a mente da gente, o nosso cérebro que está funcionando, as palavras que saem perfeitas, tudo vai, por causa do nosso karma de méritos, elas chegam aqui, a gente pode ter essa satsang. Yeah, you see, and that is, this beautiful 2 hours goes smoothly, there is no obstruction, nobody's upset, you see. The answers of everyone are automatically happening through the words of Dada, you see. E por isso que vai uma satsang tranquila, sem problemas, perguntas são feitas e as respostas, e tudo automaticamente usando a ciência da Dada, nos leva a esse satsang tranquila. Yeah, so it's nimit, you see. And when supposing somebody in this satsang suddenly gets upset and starts shouting and, and uses insulting words, then it is, we have to recognize that he is flawless. He or she is flawless. It is a nimit. He is simply a nimit. He is an evidence of in our own satsang. He is not to be blamed. He is absolutely flawless. You see? Então, se acontece, alguém fala uma palavra, um insulto, fica com raiva durante o satsang, a gente tem que ver que ele é simplesmente um nimit, que é simplesmente uma evidência, e que não, ele ou ela é impecável. Yeah, this is what Dada just, Helena just read, it's right there in just read. He says, Dada, he stole my money in front of me. I could see he stole. And I have the Gnan, Vidi, I have Gnan. Dada says, that's not called Gnan. The Gnan it's only called Gnan when it comes into your experience that he is flawless. Então, ele comenta aqui que nós lemos, né, que essa pessoa fala, mas Dada, essa pessoa roubou, e eu vi que ele era when we saw that he stole, that there was a Gnan, right? And he said, no, that's not a Gnan. Gnan is when you have... He says, Gnan, we all received Gnan in the Gnan Vidi, right? But that Gnan has to come into the level of experience. So when... Não, ele está dizendo, eu estava clarificando com ele essa parte do Gnan, que ele disse, todos nós recebemos o Gnan no Gnan Vidi, mas o Gnan só vem a gente quando tem experiência. E o rapaz estava falando, eu vi que ele estava roubando, e isso, para ele, era um Gnan, e o Dada falou, não, você teve uma visão, você viu que ele estava roubando e que ele não tinha culpa,
Mas só o Gnani é quando você experiencia isso, tem essa experiência de que ele não é culpado. He is not stealing. He is my own karma from past life. Ele não está roubando, ele é o meu próprio karma da vida passada. Yeah, you know, there are so many of us here. There were so many of us. Why did only my pocket, my purse got stolen? You know, why money from my purse or my wallet? Now why not so many of you? Porque ele sabe, temos todas as pessoas aqui. Por que ele roubou o meu bolso e não das outras pessoas? He is flawless. He is flawless. It is his karma. It is his karma. His karma is making him do that. This is so important. O karma dele que está fazendo ele fazer isso. Isso é muito importante a gente entender. You see, this man who is suing your company, you see, he is flawless. It is his karma and his evidences that are doing it. You see, he's well, you know. E como essa pessoa que está processando a sua companhia, né? Ele não tem culpa, é o karma dele que está fazendo ele fazer isso. If you can see him as flawless, not his fault. He is flawless. Tem que vê-lo como sem culpa, não é culpa dele. You see, ele é impecável. You will, throughout the legal process, which may go on for 1 year, 2 years, 3 years, how long ever it takes, you see, you will remain at peace and equanimity. You see, you will remain undisturbed. You see? E esse processo, né, na justiça durar 2, 3, 4 anos, você durante esse tempo todo você vai ficar tranquila. Because you are, but at the moment you say, he did it, then it creates negative emotions within you and it multiplies, you see, multiplies. E cada vez que você fala, foi ele, a culpa é dele, então aquilo vai multiplicando dentro de você isso, essa energia negativa. This is what the world does, but Mahatmas do not. Mahatmas have entered into the flawless vision. Mahatmas have entered into the flawless vision by becoming pure. They have entered the pure state, eva sama pura, and the flawless vision begins, you see. Isso acontece na vida do mundo material, né? Mas para os Mahatmas isso não acontece, porque ele é como ser e que ele vê o mundo como impecável. All right, so let's take a little break. I know we didn't take a break today, so let's take a 5-minute break and then we'll return. Okay, 5 minutinhos e depois nós voltamos, tá? Okay, all right. Shall we do that? Vamos fazer isso? Okay, all right. Jai Satchidananda. All right, we're back in 5 minutes. Nós estamos de volta em 5 minutinhos. Boa noite, Conceição. Conceição. Tá no mudo. Sim. Como é que tá? Tudo bem? Caminhando. Como é que foi a recuperação? Tá legal? Você está falando do meu filho, né? Isso. Ele já está melhorando. Já passou pela cirurgia já definitiva, né? Bom. Esteve ontem fazendo a primeira... Foi ao hospital para fazer o primeiro curativo. Então, já estava melhorzinho. Mas é isso aí, está caminhando. E os netinhos, esses dias, estão na casa dos outros avós. Aí eu dei uma descansadinha, mas com muita coisa ainda para botar nos lugares. Imagina. E aí, com isso, a gente dá uma sumidinha às vezes, né, Santana? Sim, sim. O arquivo aí tem suas demandas também, né? Pois é. É isso. Fala, Leila Kim, como é que você está?
Você falou comigo? Tudo Não. bem, Olá, Leila. você, como está? A Leila. Bem, tudo bem? Bem, e você, como está? Tudo bem? Certinho? Você está fazendo Gnani de manhã com o pessoal ou você está fazendo só com o pessoal do Sul? Porque você não Eu faço. apareceu mais no Não, o Charan? Charavidi? Então, o Charan eu faço sempre aos domingos, 7h50, 19h50. Todos os domingos. Aí quando dá, eu apareço alguns outros momentos aí, mas normalmente, sempre domingo, eu faço atividade. Eu pensei que você coordenasse das 7 da manhã. Não, das 7. É porque assim, a gente tem essas chavinhas aí, eles são bem distribuídos nos centros, né? Então, cada centro se prontificou a pegar um dia da semana, um horário, mais de um horário. Então, por exemplo, aqui o pessoal de Santa Catarina, Floripa, aqui normalmente eu faço, a nossa sede é no domingo à noite. Então, sempre 19h50 a gente faz aos domingos, né? Tem o pessoal do Rio Grande do Sul, que costuma fazer hoje, por exemplo, né? Na terça-feira à noite. É a Josi ali, a Berna e tal, né? Tem o pessoal da Lorine, a Marianelli, o pessoal de Goiás, que costuma fazer, em Brasília, costuma fazer no período da manhã, às segundas e acho, segunda ou quarta-feira. Então tem uma agenda assim bem distribuída, né? É bom, né? Ô, Caio, foi tão boa a sua pergunta hoje, hein? Foi mesmo, né? Nossa, você viu que resposta maravilhosa? Esclareceu, né? Sim, foi legal. Muito bom. Nossa. Foi uma bênção. Muito legal. Ô, Caio, depois você vai ter que me botar a par da pergunta, viu? A gente vai ter acesso, quem não pôde hoje participar? Não, eu acho que não. O Shuddha, Viu, Conceição? Essas satsangs especiais com o Akram Vignan é feito tradução em tempo real ali. Normalmente, o nosso pessoal não faz tradução. E o pessoal da Índia, quando faz lá a gravação, eles normalmente não vai ter a tradução, porque ela é feita em tempo real aqui, né? Por isso que a gente usa Sim. Então, acaba não tendo como disponibilizar. Então não tem como, né? Não, esse nível. sim. E então, Conceição, tudo bem com seu filho? Tá tudo bem? Melhorou? Tá melhor? Olha, tá recente, né, Caio? Ele fez o primeiro curativo ontem. Sim. Então, mas está melhorando. Ótimo. Então, para você foi bom, Leila? Essa resposta serviu, foi legal? Foi, porque lembra que eu te falei que eu tinha a mesma dúvida? Sim. Nossa, foi tão bom. A pergunta, para quem não ficou sabendo, era a seguinte, que eu dei um exemplo de um momento em que eu me peguei assustando o gato que ia comer o passarinho no meu quintal. Então, eu fiz essa analogia pensando em que eu estivesse fazendo uma interferência, né, no karma do gato e do passarinho, né? E eu quis perguntar sobre a questão de Vyavastiti e fazendo uma correlação também com o meu trabalho como terapeuta, se eu estaria interferindo ou se eu estava sendo um limite no processo de Vyavastiti, né? Então a pergunta era essa, né? E o Gnani, a gente está realmente, eu estou, todo terapeuta, todo médico, está na função de Vyavastiti, né? Então,
Você, Caio, você estava bem no Vishuddhatma, com gato e com pássaro, e com os pacientes também, né? Pois é verdade. A resposta do Pujashri foi excelentemente que você foi... Caio teve que estar presente lá. Foi muito bonito, Caio. Parabéns. Muito bom. Parabéns. E a todos que fizeram perguntas, né? Foi maravilhoso. Todas as perguntas foram maravilhosas. Agradeço. Nossa, aquela explicação dele da alma pura e do real e do relativo, fazendo assim com a mão. Muito e mostrando que não que é como a água e o óleo, né? Que não dá para misturar. E ele foi fazendo assim. Nossa, mas quanta energia! O meu coração fazia assim. Tum, 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 tum. É aquela palavra tankot kerna, que a alma, que a água, que o vinagre não se mistura com óleo. É muito bonito. Muito lindo foi. Da alma, a alma. Mas o que o Shuddha falou hoje eu achei muito importante. Que mais importante do que as perguntas é a conexão com ele, né? Sim, a vibração, né? A energia poderosíssima, né? Você assistiu, Ana Maria? Você conseguiu assistir hoje? Sim, assisti. Foi demais, né? Foi muito bom mesmo. Eu até quero perguntar para o Shuddha a ligação que ele faz do limite com as intenções, né? Porque Dadashri falou muito de intenções hoje. E eu queria ver se tem alguma relação desse limite hoje com as intenções que a gente traz. Quando ele voltar, a gente fala com ele, né? Pode fazer para o Shuddha que vai ser muito boa a resposta. Com certeza. E aí vamos emendar o conhecimento, né, do dia. Hoje foi um dia especialíssimo, né? Mesmo não. Fomos abençoados, não, nos sentimos abençoados, não. Darshan para todo lado. Okay, shall we continue? Vamos continuar, sim. There is a question, Ana Maria would like to make it, so can we do it now, Shuddha? Yes, all right, yes. We always approach the question right away because that way, people can follow along, directly. Yes. Maria, então você quer fazer a pergunta em português e eu traduzo, por favor? Sim, muito obrigada. Jai Satchidana, Shuddha. Jai Satchidana, Shuddhatma Bhagavan. Yes, Ana Maria. Yes. Helena, eu gostaria que você perguntasse a ele se existe alguma relação entre o limite e as intenções. There is any relation between limits and intention? Você falou que o Pujashri também falou muito sobre intenção hoje, não foi? Dadashri falou da importância das intenções, né? Que às vezes a gente não consegue estar no local, mas só de ter a intenção já é muito importante, né? Já significa muita coisa. Because she was sharing that Pujashri was saying today about the importance in the intention. Even if you're not there, but the intention, it's very important. So she wants to know. Yes, and that was with reference to one's determination. You see, once somebody had asked about, I know it's important to do the Charan Vidi, but but I cannot do. There are days that I cannot do, and that was where the question of the intention came in. You see, and essa resposta da intenção foi quando alguém fez a pergunta, se lembra hoje, né, da importância que ela queria fazer Charan Vidi todo dia, mas ela não podia fazer. Isso, mas as intenções interferem nesse limite? Interferem nessas possibilidades? Só de ter a intenção, entende?
Yeah, she said that the intention interfere in these possibilities. Sorry, again, the intention. Né, a pergunta, ele não está entendendo. A intenção, você podia fazer de novo? Tá. Só de ter a intenção pode interferir, pode conjecturar para que aconteça. Can interfere, just to have intention can interfere as if things happen. Just the intention will help to things to happen. Yeah, sister, we have to understand the word intention. A gente tem que entender a importância da palavra intenção. Yeah, the intention is of the one who wants to accomplish anything in this world. You see, in other words, intention belongs to the one who wants to move or proceed in a specific direction, wants to do this or wants to have this happen. You see, that is the one who has the intention, right? A intenção, né, é com relação àquele que quer fazer alguma coisa, quer fazer. You know, so the intention is always therefore guided. Behind all intentions is the knowledge, you see. A intenção está sempre lá para guiar, mas por trás da intenção é o conhecimento, está o conhecimento. Yeah. You see, and the knowledge, whatever he wants, behind that is the knowledge. So he says, for example, if he is an ordinary laborer, somebody who just digs up dirt, you see. Uma pessoa que trabalha lá fora, que faz buracos na terra, né? He collects mud, red mud, and he picks it up, and then he takes it, and the bricks are made, and then the bricklayer, he gets the ready-made brick, and he just, applies the brick, whereas this man has to. Aquele que faz o buraco pega a terra e o outro vai fazer o tijolo. You see, so his whole life goes in digging up the dirt, because that is all he can do. But he inside, his intention is, he carries this intention. It'll be nice to just sit there like this bricklayer, just he gets handed the brick and he just puts it and he applies the cement. He doesn't have to do all the hard work, you see. Okay, I didn't get it. So that was too long. Sorry. So you see, there is the example. The example is in the construction of a home. The bricklayer is sitting there, in his place, and he just sits there and he just extends his hand and says, "Give me the brick," and he puts the brick and applies a little cement. Whereas the man below is actually digging up all the dirt to make the brick. You see. The laborer. Do que ele fala, a pessoa que está fazendo a casa, ele está sentado lá, ele pega o tijolo, ele bota o cimento e coloca. Mas ele não vê que o outro por trás é que fez o buraco, que pegou, que fez o cimento. You see, so the intention of his whole life will go just digging red soil, taking it to the place where they make the bricks, picking up the well-made bricks, bringing it to the bricklayer who just sits there and applies the bricks, you see. A vida dele inteira é esse de fazer o buraco e fazer o tijolo, pegar o tijolo e dar para o outro, e o outro só bota lá o cimento e pronto. Yeah, right. Now, you see, so then his intention will come into the effect in the next life. He will be a bricklayer, he will become. A intenção vem na próxima vida dele, que na próxima vida dele ele vai ser aquele que pega o tijolo já pronto e só coloca. Now the bricklayer says, "Oh, what is this? Morning till evening, I'm applying bricks. Look at this contractor. Oh, he doesn't have to do anything. He just collects orders, and then I have to do all the work in building the home, laying the bricks. It'd be nice to be a contractor, but his whole life he's a bricklayer only." But in the next, ele que coloca os tijolos no lugar, a vida inteira fica olhando para o contrato, né, que só chega lá, dá ordem,
ganha bom dinheiro e não faz nada, enquanto que ele trabalha o dia inteiro colocando. Então, na outra vida, ele vai ser o próximo. And so in this life, if he has accumulated good karma, his intention will make him a contractor in the next life, you see. Ele, durante a vida dele, ele tem bom karma, na próxima vida, ele vai ser um contrator, um contractor, né? E não tem que fazer esse trabalho. You see, so this is how, when you look at every human being, whatever he is doing is an effect of karma effect from past life, but inside he may be planning something else. His intentions are different. He is, he says, what nonsense, if he has a wife and 3 children, there's nothing wrong with his wife and 3 children, they're helpful. But, he says, this is bad, this is tough life, man. It'll be nice to become a priest, right? Nothing, look at that priest, he goes and he just does simple ceremonies and, his life is so good, So in the next, he doesn't have to worry about a wife and children, The church... Vários exemplos de várias pessoas, né? O rapaz, uma pessoa que tem uma família, criança, muito trabalho, eu queria ser um padre, que o padre não tem esse trabalho todo. Aí ele vai acumulando para a próxima vida. E tudo que ele está vivendo naquela vida foi da vida anterior. And so the church takes care of him. So, so in the next life he becomes a monk and, now he doesn't have a woman or anything and he's thinking about the women, he looks at all the women, he says, wow, she's beautiful, no, cannot touch them. So inside next life, he's building up sex, you see. So next life he has got more than one woman, you see. A situação, né, do padre, que a igreja cuida dele, não tem que fazer nada, mas aí ele fica pensando, oh, mas que moça bonita e tal. Aí da próxima vida ele já arranja uma esposa e filhos. E assim ele vai, vida após vida, fazendo a intenção. In this life, this whole life he's a monk, but he's thinking about, it'd be nice to get married, at least you got a wife and you can have sex and you can have food and, and so this human beings, until they come home, their intentions are always there. You see? Então ele fala, né, que até que a pessoa vem para casa, né, a intenção vai estar sempre lá, porque ele sempre está querendo outra coisa. And when they come home and they say, "Eu sou ama pura," then the intentions are gone. There is no more intention. E quando ele diz eu sou alma pura, então a intenção dele foi embora, não existe mais nenhuma intenção. Only the intentions to see this in exactness through, to increase the experience of the Amapura through the 5 agnas. That is the only intention. E ver isso na sua exatitude, né, de que ver a alma pura, e eu sou a alma pura e as 5 agnas. Yes, you see, so those worldly intentions are over. Essas intenções do mundo material acabaram. Yeah, whether you have a wife or no wife, whether you're a monk or you are a householder, it is just a file anymore, you see. E para você é casado, você tem esposa, você é padre, e tudo são arquivos. E não So tem in Akram Vignan, married people get Gnanvidhi and also unmarried people and monks also get Gnanvidhi, you see. Isso, não só as pessoas casadas recebem Gnanvidhi, como um monk também recebe Gnanvidhi. Yeah, you want to see monks and nuns, we have them in Simandar city. You see, they have got the Gnanvidhi. Their most important role is the same as this one. You see, no, they just want to get more and more, rise higher through the 5 agnas only, you see. Se você quer ver monks e freiras, você vai em Simandar City, que você vê que eles estão lá e que eles só querem aumentar cada vez mais nas 5 agnas. Now the intention that the Gnani talked about in the morning was the intention in the relative. You see, you make your intention very strong and be sincere to your intention, you see. O que o Gnani falou hoje foi sobre a intenção no mundo relativo, quando você tem uma coisa, é uma coisa, você faz uma intenção forte. So, I want, it's good to read Charanvidhi, it's good to do pratikraman, it's good to not hurt anyone. So these intentions in Navkalama, it's good to read the Navkalams, etc. You see, these are all
at the relative level, but eu sou alma pura, it's over, you see. No more intentions. No que ele falou da intenção hoje foi sobre a intenção do mundo relativo, né? Que eu quero fazer o Charamvidi, que eu quero fazer o Nakam, mas quando você chega no estado de alma pura, já não tem mais nenhuma intenção. Yeah, if Anna Maria is very hungry and she really wants to eat that, very rich Christmas chocolate cake, go ahead, no, it's okay, go ahead, eat it, settle the file. E quer comer aquele chocolate maravilhoso com caramelo em cima, it's okay, você pode fazer, isso é só um arquivo. Yesterday I heard that the lady whose research is instrumental in making a significant difference in the discovery of the COVID vaccine, the mRNA, the messenger RNA. Leu ontem, né, sobre essa research que fez, que foi muito importante nesse descobrimento dessa vacina do Yeah, COVID. she's in her 60s. She lives in Pennsylvania. Ela mora em Pensilvânia, ela tem uns 60 anos. She's a very humble lady, very, very humble. And now, she's originally from Hungary. Ela é originalmente da Hungria. I forget her name, but her name is 2 Ks, Sister Karina Katlin or whatever. I'm not exactly sure of the name. But anyway, this lady, when it became clear that her vaccine, that her research was successful, that day she celebrated by eating a whole bag of chocolate-covered peanuts. She allowed herself to eat the whole bag. Ela disse quando ela soube que o research dela deu certo, que o presente que ela deu para ela comer o chocolate, peanuts com chocolate. Ela disse um pacotão, só assim. Só para ela. Yeah, she's very down to earth, egoless. She immediately said, "It's not only my research. In fact, her research was rejected for nearly 10 years, you see." E ela disse que não é só minha pesquisa, disse que a pesquisa dela foi rejeitada por 10 anos. But you see this, but she says, no, it's not only mine. So many scientists have worked, you see. Ela disse, não é só meu, muitos cientistas trabalharam nisso. She doesn't have the Gnanvidi, but she is able to, appreciate so much work of so many scientists, you see. Ela não tem o Gnanvidi, mas ela pôde apreciar muitos trabalhos de muitos cientistas, né, que todos contribuíram também, né? Yes, her intention was that her messenger RNA would be successful for helping with human beings with pain, and whatever, and cancer, etc. But she did not know it will help the world with this pandemic, you see. Ela disse o research dela, né, que ela estava trabalhando para dor, para as pessoas conseguirem ficar sem dor, né, nesse RNA, eu não sei o que ele está falando, não entendi bem. Mas e que ela não sabia que isso ia contribuir para agora para todos nós, né? But what was the beauty in her? If you read her story, what was the beauty in her research? She, even she was not getting the grants from the University of Pennsylvania. There was no money coming for her research, but she continued. She continued the research in her home, in her front of her computer, and she just continued. And if you look at her, she just looks like any one of us here. She would look like Conceição here. Ela disse que ela parece com muitas pessoas como nós, como a Conceição, disse que ela não recebia o dinheiro para fazer a pesquisa dela, e anos, mas ela continuava fazendo a pesquisa, mesmo na casa dela, no computador dela, ela não desistia, mesmo que ela não tinha o grant, né, que eles dão para as pessoas fazerem. And if you read more details about her, this woman is no ordinary woman. Her daughter is a 2-time Olympic gold medalist in rowing champion. Dela, que ela não é uma mulher normal, né? Que a filha dela é campeã olímpica 2 vezes de remo.
a filha. You know, but it has not gone, you know, oh, my daughter is an Olympic champion, or, you know, just Não foi para a cabeça dele, minha filha é campeã olímpica, né? Nunca. If you see, you know, now she is a multi-billionaire. You know, she's got more money than she, you know, what she does. But you know, her celebration was her peanut-covered chocolates. Ela é multimilionária, mas a celebração dela foi os amendoins cobertos de chocolate. Yeah. So intention. Oh, her intention. She, you know, what was the beautiful thing about her intention? She remained sincere to her intention. Whether people appreciated her research or not, she stayed with it. You see, A beleza da intenção dela é que, independente das pessoas derem valor ou não, o trabalho dela, ela continuou. Yeah, see, you stay with it, stay with it, stay with it. You see. Ficou com ele, né? Ficou com a gente. Yeah. You see, the sincerity is a very big. Sincerity is a very, very big quality in a human being, you see. Sinceridade é uma qualidade maravilhosa no ser humano. You know, when you extend your hand to someone and say, hello, my friend, how are you? That means, you know, even if your friend betrays you, you do not change your sincerity towards him. He friend once, friend forever. Se você tem um amigo, uma vez, amigo para sempre. Mesmo que você estende a mão para o seu amigo e seu amigo faz uma coisa contra você, você não... You see, our Gnani with whom we were all present this morning, he has that quality. He was, you know, he was told by Dada, he says, in the evening, before you go to bed, check and see where you missed the 5 agnas. You know, whom did you not see the Amapura? Did you meet somebody today you did not see his or her Amapura? You see, now, you know, that much. And he did that since that picture I showed you. You saw him as a young man with Dada in the picture this morning, you know, in the satsang today. You know, and he has done that since that day, every day. E o Pujaji, ele está dizendo que o Pujaji também tinha essa intenção muito nobre, que desde que ele era pequenininho, né, que o Dada falou para ele, toda noite quando você vai dormir, você checa onde você perdeu de ver a alma pura de uma pessoa. E ele disse que até hoje, toda noite ele faz isso. Niruma gave him the work of writing down the words of Dada, and, you know, Dada Vani, the speech of Dada, collecting the speech of Dada, collecting the speech of Dada. And he continued all these years. There was collected so much material. They did not even have the money to publish a book. You see, they did not even have money to print a book. They had to receive a donation from you know, an upper middle class gentleman, you know, in Badran, from the village. He says, okay, I will print the first Aptavani. Here's the money for it. E ele disse que o Pujashri também escreveu todo, a Niruma deu para ele toda, que ela traduzia, né? Ele escreveu todas as falas do Dada e fez esse que é o Dadavani. Mas eles tinham tanto material, mas não tinha dinheiro para imprimir. Então, o senhor de Meruda, não sei da cidade, deu um dinheiro para eles. Que publique o livro. E aí que eles publicaram o Dadavani. What is the name of the city? Nirudra? What's the name of the city? I'm sorry, I missed. The Aptavani one. Aptavani one. Yeah, but you said someone from such city. Oh, no, not the city. You know, he is from Badran. The village of Badran was where Dada, you know, the village of Badran, Bhad Badran. I'll write. Badran, village. Where Dada grew up, you see, Badran, you know, Dada's childhood village. Nessa vila, e uma pessoa deu dinheiro para imprimir o primeiro Dadavani. Dada grew up there, you see. In India, you know, the custom is that when the lady becomes pregnant for the delivery, before the days of the hospital deliveries, the young woman would go to the home of the mother to have
for her childbirth, you see. You know, do you understand? In other words, antigamente, quando tinha os hospitais, né, então, quando a moça ia, a senhora ia receber o neném, ela ia para a vila da mãe dela, ficar com a casa da mãe dela para ela ter o neném lá. So Dada was born in Tarsali, which is next to, you know, it's a village next to Vadodara. You say village next to Vadodara. That was the word that I couldn't say. Yeah, next to Vadodara or Baroda. The British used to call it Baroda, you see. Ingleses chamavam de Baroda. Então ela foi para uma vilazinha perto dessa cidade de Baroda. And you see, that was the home of his mother, you see, where his, you know, mother is. A mãe dele. You see, where his mother used to live. So he went, you know, he would, you know, so Dada's mother would go to her father's home, not to her husband. She would not deliver in her husband's home, you see. Geralmente ela não tinha criança na casa dela, né? Ela ia para a casa da mãe dela, do pai dela, para ter o neném. Yeah, and so Dada was born in Tarsali, but grew up in his father's village, and this village was Badran, you know, the town of Badran. Yes. Well, we were talking about sincerity of our Gnani. If you really want a living example of sincerity, then it is our Gnani. Our Deepak Bhai is a model of sincerity, you know. Deepak Bhai é modelo de sinceridade. If he reads a sentence of Dada that do not see the fault of anyone, then he takes it as a sincere sentence from Dada and says, okay, I will not see anyone at fault. I will not see him at fault. You see? E o Jusiri fala assim, ele usa as palavras de Dada, eu nunca vou ver a falta em nenhuma pessoa. He will. You see, when somebody insults you, hurts you, offends you, and you are told that person is 100% flawless, faultless, then the answers come from inside. It is my own fault, you see, from a previous life, you see. E aí, se você vê uma pessoa que fez alguma coisa ruim para você, e se você com sinceridade vê que aquela pessoa não tem culpa nenhuma, você aí vê que a culpa é sua, que você é por causa da sua vida passada que isso está acontecendo. And the same thing when somebody treats you very nicely, somebody takes care of you, you know, and you may be, you may be very sick and your own children are not around to help you, then somebody helps you like your own son or your own daughter. That is your own good karma effect from a previous life, you see. E no caso oposto, né? Se alguém te trata muito bem, faz tudo melhor para você, né? Você tem que ver que tudo é efeito do seu karma da vida anterior. Yeah, so this is, you begin to start seeing this whole picture in exactness, you see, in exactness. Vai começar a ver essa foto na sua exatidão. And it is very important because what Dada says, if the other person does, you're in your own office or in your own work environment, other person spoils and spoils the work, and it creates a loss to your company or to your shop. Dada says, remain silent, you see, remain silent. E a mesma coisa que o Dada fala, se alguém vem trabalhar para você e dá problema para você e você perde dinheiro com aquele funcionário, você sempre veja como sem culpa. Yeah, and the poor man, who has done the thing, already knows that he has done wrong. He don't need to point it out to him. Look, you spoiled it. He already knows, you see. Uma pessoa que fez esse erro, ele já sabe que ele fez o erro. Então, o que você vai dizer ainda por cima que a culpa é dele? You see, so at that time you remain silent, and if he has done something good, then encourage him. That's very good. Yes, it's good. You see. Eu esqueci de falar, né, que aí você fica silencioso se ele faz alguma coisa errada, mas se ele faz uma coisa boa, sim, aí você fala para ele que ele faz uma coisa boa, né? Yes. So this is the exactness of your relationship at the relative level. At the relative level, how do you treat the other human beings? And then you begin to appreciate, your vision expands towards the life
of that is beyond this life, you see, it, when you stop blaming others, beautiful things happen, you see. Quando você para de culpar o outro, coisas maravilhosas acontecem. Você começa a ver uma visão de uma visão muito superior. Yeah, so this and this is exactly how it is. If they are flawless, everybody is flawless, and the flawless vision begins, and this flawlessness is the experience, you see. Every time you get a knock, every time you are hurt, you accept, you start looking inside, you rise, you become a Buddha, you become a Mahavir, you are now entering into the experience of the soul, you see. Então, quando isso que ele fala, né, quando alguém te machuca, faz uma coisa, então você vai dentro de você, aí você começa a experienciar, ter essa experiência, né, de um Buda, de um Deus. Yeah, so Ana Maria, this question of intention is very good. Recognize that the intention, we, the blissful ones, have gone beyond intentions, you see. Bow, beyond bow. Bow is called intention. Bow. Bow é intensa. Então, Ana Maria, você vê que a sua pergunta foi muito boa, né? Que você tem que passar além da intenção, que a alma pura não tem intenção. E a intenção é para o mundo relativo. So we are bhav atit. Atit means beyond intention. Nós somos bhav atit, além da intenção. We have intentions belong to Antonio, Ana Maria, Marluce, Solange, you see. As intenções pertencem a Antônio, Ana Maria, Leila, Solange. And you see, the intentions are at the relative level, and the world teaches us the religion and the world teaches us to change from negative to positive intentions, every negative to positive intention. Whereas when you are above both the positive and the negative, then you are in the world of the self, the Amapura, you see. Então, a intenção, né, a religião nos ensina que o positivo é negativo, mas quando você está nesse mundo da alma pura, você está além disso, além da intenção. Beyond the positive or the negative, because we give that beautiful example. We saw that a monk in one life and a married person in the next life. You see, that goes on and on. Esse exemplo, né, que ele falou, uma vida ele é padre, monk, e na outra vida ele está casado, e isso vai continuando. Yeah, or he says, this. What do you do? What do you do? What do you do? I mean, even some of the very special ones, they move, like Bill Gates. With all his money now, he says, okay, now I really want to help humanity. So he starts pouring his money into research for saving vaccines, etc., etc. So all of these things, this is merit karma. Money. Essa pergunta vai sempre, né? Então, para esses pessoas especiais, como Bill Gates, ele usa o dinheiro dele para ajudar o próximo, fazer vacina. Então, ele vai além dele, né? Yeah, you see, Bill Gates was able to do it, but Steve Jobs was not able to, both of them, were CEOs of major companies, you see. Então, algumas companhias foram possíveis fazer e outras companhias não. So this is called grace. This is called grace. It is pure grace that allows you to move in the right direction, you see. Essa é a pura graça que você pode passar por esse estágio, né? And then it comes to an end when you meet the Gnani Purush, you see. E chega ao final quando você encontra o Gnani Purush. Yeah, so Anna, good. Thank you. It's good question on intention. All of you had asked very beautiful questions to the Gnani. Aliás, todos fazem perguntas maravilhosas. And the Gnani says, yes, Michelle Gus has a short question. Is it possible? Sure, yeah, sure. Oh, Michelle, Shuddhatma Bhagavan, where are you? Onde está você, Michelle? Michelle, yeah, Michelle. Okay.
Jai Satchidana Shuddha. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagavan. Yes. Eu só queria te perguntar uma coisa. Tem prazo de validade receber o Gnan? I want to ask one thing. There is a time of validity to receive a Gnan. O que você quer dizer com esse, por favor? Porque teve uma outra satsang que a pessoa falou assim, se você não exercer, se você não... Só tomar o Gnan um dia lá, aquele dia, e depois esquece, acaba desaparecendo isso de você. Então, essa é a questão. Okay, agora eu entendi. Yeah, and she said that because she heard sometimes the Gnani say that if you receive the Gnani and never do anything, and then this goes away. So that was her question. Is there a time validity to receive the Gnani and still continue it? Or? Well, this is only for those who walk away from it after receiving it. You see, it does. Isso é só para aqueles que se afastaram depois que eles receberam. Who do not even appreciate even one drop of it. You see, you get the whole ocean, and yet you do not appreciate one drop. You know, para aquele que recebeu um oceano inteiro, ele não dá atenção nem para uma gotinha do oceano. This is very rare, man. Very, very rare, because everyone who receives the Gnana Vidhi, they will say, wow, there is something here, there is something here. And then due to the forces of circumstances in life, or, due to so many things that are not in his or her control, he doesn't remain in touch with satsang or with any, nobody to explain him the beauty of the agnas, you see. And so for years and years go by, but when he gets a big hit again, it revives, you see. Ele falou que isso é raro, né? A pessoa que se afasta, mas geralmente as pessoas que às vezes a vida, as circunstâncias da vida afastam que ele não pode fazer, mas um dia ele leva uma paulada na cabeça e volta de novo, então. Yeah, I have met human beings who have met Dada and taken Gnan Vidhi from him, totally missed Niruma, walked away from Dada, and then, come to our current Gnani and then cry and then say, oh, it's so beautiful. Oh, I met Dada. And, they say, I met Dada, I met Dada. You say, Então, aconteceu o caso, né, de uma pessoa que receberam o Gnani do Dada e Niruma não ligou mais, e agora, depois desse tempo todo com o Pujashri, que ele voltou e chora nos pés de Pujashri, e diz, eu encontrei o Dada, eu vi o Dada, eu recebi de Dada, e me afastei dele. So this is how it is. This is so subtle, Michelle. This is so special that, remember the picture I showed of the Dada on the horse-drawn carriage? Even if a person just connects with eyes on Dada, his work is done. If he doesn't come to Dada in this life, in a future life he will come. This is how precious this is. The Gnani. É tão precioso esse Gnani, né? Porque, por exemplo, você lembra naquela foto que ele mostrou na carruagem, né? Se uma pessoa estranha de longe só olhar o Dada, só esse fato dele olhar, e pode ser que na vida próxima ele vai ter uma conexão com o Gnani. Yeah, in fact, he has said the work is done, right? Yes, the work is done. If not in this life, if not in this life, he will meet the Gnani in future lives. Nessa vida, em vidas futuras, ele vai encontrar o Gnani. He has even said that even if he has seen my back, even if this man has seen my back, he will attain moksha. He will come. He will get it. Então ele falou, o Dada falou, né, que a pessoa mesmo que vê as minhas costas, ele vai chegar a moksha. Yeah, and also in his last days, when he was very sick between November, December of 1980,
7, you see. He left his body in January 2nd of 1988, but in November, December, he was in Baroda, and it was very difficult, he was having a lot of difficulty breathing. But on one day he says, okay, he had to visit somebody's home. Somebody had always said, Dada, you have to come to my home. I have prepared a special place for you. You can stay there, etc., etc. So Dada says, we'll come. So now Dada says, okay, we are going to go to his place today, you see. Can I translate? Isso aconteceu entre novembro e dezembro de 87, quando ele estava muito doentinho, porque ele morreu no dia 2 de janeiro de 88, e que ele estava em Baroda, nessa cidade. Então, uma pessoa, um Mahatma, falou, por favor, Dada, venha visitar, eu preparei uma coisa muito especial para você, e mesmo com muito problema que ele tinha de respiração, ele falou, sim, eu vou. So then Dada, when they got into the car, he instructs the driver, take the longest road, take the longest road there. Don't go straight to his home. Niruma says, why Dada? Dada, we need to go. Dada says, then later on she realized Dada wanted to liberate every human being that saw him with his eyes only. Whoever he saw through his car window, he wanted to. E aqui essa história, né, que quando ele entrou no carro, doente como ele estava, né, aí ele falou para o chofer, pegue a viagem mais longa para chegar na casa dessa pessoa. Aí a Niruma falou, mas como dá? Você está tão ruim, você está tão doente, como você vai demorar? Aí que ela notou que ele queria, cada pessoa que ele passasse no caminho, que ele visse, que ele daria o darshan. Yeah. So this, the more we know of those little details, the more we love the beauty of this man who not only, he lives inside us, he has taken a very special place inside each one of us through his agnas, you see, through his gnan and his agnas that he has given us, you see. He resides within us, you see. Por isso que é tão linda essa história, que nos emociona muito, né, que até eu estou emocionada de que ele está dentro da gente. Sorry. Yeah, he is within each one of us, and the more you sing his praise, the more he lifts you up. You see, the more he lifts you up. Você namaste para ele, né? Mais que ele vive dentro de você. Mais you sing his songs, you make his songs. You can write songs in Portuguese and sing about him. You see, simple lines. You see, you can. Pode escrever músicas a ele, né? Yeah. Today, one of you was asking, how can I have him come in my dream? I want him como alguém hoje me pediu, como é que eu posso que ele venha no meu sonho? Alguém perguntou isso, né? Foi o Francisco, né, do Rio. Yeah, and he has said, my grace is more for a Michelle or an Isabel or an Ana Maria in Brazil than the ones who have actually met me physically. My love for these people who have not met me is more than for those who have actually met me physically. E ele falou, né, que o amor dele pelas pessoas como nós, né, Ana Maria, que estão aqui agora, o amor dele é tão maior do que as pessoas que ele realmente viu, né? And so said Niruma, somebody asked, why Dada, how is that? He says, these people have never met me, and yet they are not forgetting me morning till evening. Any little time they are saying, Dada, 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 they are reading Dada, they just, Sim, porque essas pessoas que nunca me viram, né, pessoalmente, que elas estão lendo as minhas histórias, estão cantando. Yeah, they're willing. Estou com eles dia e noite. Yeah, they are following my instructions when I tell them, please don't hurt anyone.
And if you do pratikraman, then they do that. You see, is this que ele therefore? fala, né, que essas pessoas que não me viram, mas que elas estão seguindo o que eu falei, não machuque ninguém, né? Yeah, see the Amapura in everyone. Be the Amapura and see the, you know, they're following my instructions, you see. Nas minhas instruções. And I will not go to moksha. I will wait until all of these people have attained final liberation. I will make sure that they get liberated. You see, so Ele falou, né, que ele poderia ir para moksha, mas ele disse, eu não vou para moksha, que até a última pessoa vá para moksha. he said he has taken our responsibility. You see, he says he has taken our responsibility. Somebody asked him, Dada, how will we, if we go to Mahavidya Kshetra, in that special place in the next life, how will we know, how will we find you, Dada? There are so many human beings there, Aí as pessoas perguntaram, mas Dada, se você for para Mahavidya Kshetra, como é que a gente vai encontrar você lá? Tem tantas pessoas lá. And so he replied, who do you think is the captain of the ship, you see? Ele pergunta, quem você acha que é o capitão do navio? I will find you. I'll find you. Eu vou achar você, lógico. I'll find you, you see. So his agnas are beautiful, and his agnas is his presence, you see. So a agna dele é a presença dele. So when you go to bed tonight, you say, Dada, today I did not see the Amapura in this man or this woman. Please, Dada, forgive me. Please give me energy to not do that again. So, you are back again with him, you see. Você está com ele, quando você vai dormir à noite, você fala, Dada, por favor, eu não vi alma pura nessa pessoa hoje. Por favor, me ajude, que eu não faça mais isso, que eu veja alma pura em todos. Okay, Shuddhatma Bhagavan. Time for us to... Yeah, have a time. I think that someone have a question. Oh, somebody has a question? Okay, let's take a look at it. Who has it? Michelle. Michelle, you got your question answered? Did you get your question answered, Michelle? Huh? Michelle está perguntando se respondi sua pergunta, Michelle. Claro, eu só quero falar uma coisa. Você, Helena, e o Shuddha junto, vocês brotam um amor, assim, é uma coisa, eu nunca vi, são só vocês dois juntos que fazem isso. Ela disse the double, you and me, they're together, we are very special. Yeah, and you too are very special for us, because you see, your presence and your love and the love with which you are receiving us, you see, we are just messengers of Dada, Tony, Helena, Marcia, all of us, but you're listening to us as if it was Dada sitting here, Ele fala que nós somos simplesmente mimics, somos Tony, Helena e o Shuddha, e que você é especial porque você está vendo Dada nas nossas palavras. When we sit here and we share this, we are telling Dada, you take over, Dada, you enter their hearts, it's your work, Dada. Aí você fala para o Dada, né? O seu trabalho entra no coração deles, Dada. Yeah, so it's the same way when you go and share Dada, when you speak about Dada, Dada, you take over, you see? Assim como, do mesmo jeito, quando você fala com Dada, com outras pessoas, você fala para você, Dada, por favor, take over, né? Fale por mim. Who else was there another question? I think, Verbena. Okay, Verbena, where are you, my dear? Yeah, Verbena. Boa noite, Jai Satidana. Hey, Maria, Jai Verbena. Yes, Shuddhatma Bhagavan. Então, até já falei com o Santana, é sobre... Me veio uma dúvida. Embora pareça óbvio, né? Mas, assim, as almas puras, elas se encontram em outra dimensão, né? Por exemplo, a alma pura dentro de Verbena vai encontrar a alma pura dentro de Helena em outra dimensão, de Shuddha. Foi essa pergunta que eu fiz. Yeah, my question is that the pure soul, like pure soul of Helena and pure soul of Verbena and Shuddha, in one level, we're going to meet again? That's her question. We are already meeting here. If one level again we meet? No, but right now we always meet at the relative level. E a gente sempre se encontra
encontra no nível relativo. A gente está se encontrando agora. We meet and then we separate at the relative level, you know. We meet, I meet you, we meet each other here in satsang, then we separate, and then we will continue, and then we will all go in different ways. And at the real level, we are always one, you see. We're at the real level, we are one. E no relativo a gente se encontra e se afasta, se encontra e se afasta, mas no real nós somos nós estamos real one, right? In the real one, we are one. Yeah, and in answer to your question, if our work is unfinished, you see, you know, instead of our role, we have a common role, we say, oh, we want to, you know, we want to be there where we continue to help other people, you know. E se a gente tiver esse mútuo entendimento, né, de que nós vamos estar juntos para ajudar alguém, then we will meet with different, fresher bodies, you see, with more energized bodies, you see. Aí nós vamos nos encontrar de novo com corpos novos, mais energia. We will be spiritual colleagues again, you see, with Dada as our base, you see. E nós vamos estar sendo colegas espirituais de novo. We will see. So, you know, if for the unfinished work, we continue to meet, and when the work is finished, we go straight higher, you see. Temos trabalho ainda que não está acabado, nós vamos nos encontrar de novo, mas se já terminamos o nosso trabalho, aí cada vai no seu caminho. But most of us, we will meet and where this Lord is, you know, Mahavida Kshetra, where the Lord is present, you see. Nós vamos todos, com certeza, nos encontrar em Mahavida Kshetra. As we finish our accounts here, we go there, you see. Quando a gente terminar nossa conta aqui, nós vamos para lá. And with this awareness of Evsamapura, when we leave this body, when we leave this body, we cannot remain here. We automatically go up there. E que nós, quando saímos desse corpo, nessa vida, nós vamos ascender a esse lugar. Yes, we leave this body in a perfect bliss and awareness of the self, you see. You know, com a perfeita bem-aventurança da alma pura, nós vamos sair desse corpo. And not only that, but everybody around us whom we are leaving our accounts, they are also in bliss at that time. E não só a gente, mas como as pessoas que estão ao nosso redor também vão estar em estados de bem-aventurança nesse momento. We see this all the time in Simana city, elsewhere, all over the world where Mahatmas are living. They live in so much peace. A gente vê isso no mundo inteiro, né? Não só em Simandacilha, mas pelo mundo inteiro. Quando um Mahatma sai, que a família fica num total and in fact, all of us meeting here under this heading, under this common goal, we have been together before in different roles, you see. With the Gnani, we have in previous life we have been together in some form of, you know. Nós em vidas passadas estivemos juntos em outras formas, mas juntos nós vamos continuar. So this is not an accident that you all are meeting here as Mahatmas in Brazil. You see, the difference is now you have come home. Before you were trying to come home. You see? A diferença é que nós nos encontramos antes, mas agora nós estamos vindo para casa. Come home. Nós vamos juntos para casa. Nós estamos em casa. You were different ways you're trying to come home, but now we have entered the home. All of us have entered the home, you see. Geralmente nós buscamos muito em outras vidas entrar em casa, mas aqui nessa vida nós entramos em casa. Now all of us really have a deep sense of awareness that the work is done, really. What is left is only files, you know. E a gente tem esse sentimento profundo que o trabalho foi feito, que o que sobrou, o que está sobrando, são só files, arquivos. All you have to say is, right, Marlus, and Marlus will say, oh, Marlus, Marlus está assim com a cabeça. That's so true, yes. Verdade. That's how it is. Diga assim, Verbênia, esse seu sentimento é de apego.
Triste. A alma pura não She's, tem apego nem aversão. and there is this beautiful attachment to Mahatmas. You see, you love to be with Mahatmas, and that's okay. You see? E é bom você ter apego com o Mahatma. Ele está dizendo que isso é ok, ter Yeah, apego. Nós, yeah. This Maria Mahatmas, Manelli, estou vendo você. yeah, with this Mahatmas, you can spend the whole night. You see, you can keep Pode passar a talking. noite inteira com os Mahatmas. Yeah, you can say anything, you know. Apego com os Mahatmas, viu? É difícil. Oi? É difícil não ter apego com os Mahatmas, viu? It's very hard not to be attached to Mahatma. It's hard. What did she say? It's hard to be with. Hard to not to be attached to a Mahatma. Oh, yes, and it's a good kind of attachment. That, Esse é bom tipo de apego. yeah, because they are the limits of liberation. You see, they push you toward higher. Eles são os limites da libertação. Eles empurram a gente mais para cima. Yeah. This is the right kind of rag. This is the right rag. You know. Esse é bom tipo de apego. Yeah. Inclusive, às vezes, quando eu estou lendo sobre aversão e apego, aí toda vez quando eu estou lendo sobre apego, eu falo, como assim? Não ter apego a Shuddha. É tão engraçado que eu sempre lembro dele. Eu falei, como assim não ter apego a Shuddha? É impossível. Amigo. Verbena, every time Verbena is reading about attachment, and she keeps thinking, how can I not be attached to Shuddha? Yeah, that's all right. We are all limits of liberation. That's all right. You see, you know, because Shuddha reminds you of the self. You see, every time Shuddha is there, he is always talking about the self only. You know. O Shuddha sempre nos lembra do ser, né? Toda vez que ele está com a gente, ele está falando sobre o ser. You and I are one with Dada. You know, we are all at the inside. You know. Como Dada. I'm sorry. The external is not under our control. The external is changing. O externo não está sob nosso controle, né? Vishuddhatma Bhagwan. Yes. So, yeah, Jai Sachidanand. Highest namaskars to all. Yeah, highest namaskars to, including all of these young ones. Chara, Chananda. What an interesting name. Os jovenzinhos, os babies. Chananda. Yes. Some almost half Indian names, you know, Chananda. Nomes parecidos com uma metade indiano, o nome. Surya, Indian name, Surya. Surya é nome indiano. Yeah, right. And all the others who are here, huh? Gabi, Vignati, and all the old friends, huh? Nossos amigos novos e antigos. Yeah. Jai Sachidan. Have a wonderful Jai time. Sachidan. Thank you. Jai Sachidan. Jai Sachidan. Obrigada. Tá todo mundo.